Wakenya wengi wamekuwa wakilalamikia gharama ya juu ya nguvu za umeme katika siku za hivi karibuni, huku wengine wakilipa gharama maradufu kutumia huduma za umeme. Je, ukiritimba wa kampuni ya nguvu za umeme ya Kenya Power umechangia hali hii? Uchunguzi uliofanywa na KTN News umezamia uchunguzi wa gharama ya juu ya umeme na kutuandalia makala maalum kwenye hadubini, naye mwanahabari wetu Hussein Mohammed. Nami ni Mashirima Kapombe, mtangazaji wetu kwa lugha ya ishara ni Meresha Uwiti, na kutakia usiku mwema. Wanasema kivuli cha fimbo hakimfichi mtu jua. Kwa shirika la umeme hapa nchini Kenya Power, tuhuma zimewaandama, kuwakaba na hata kuwazika mzima. Hii ni kufuatia madai ya wengi wa Kenya kuwa ada ya umeme imekithiri kiasi cha haja na kuacha wengi na maswali si haba. It's like everyone has accepted that Kenya Power is like that, because out of my 5 friends that I talk to, 4 have an issue with their bills. Sisi sasa tutafanya nini? Tujui ni nini inaendelea. Kama mimi sasa nitafanya nini? Kuanzia Disemba sema ikaanza kuchange. Ukiweka toke inaenda kwa siku moja, tuseme ukiweka 200 unafanya naye siku moja imeisha. Uchungu wa hasara bado umeiacha familia ya Irene Moraa na kovu ya mathila ya kampuni ya nguvu za umeme ya Kenya Power mtaani Pangani. It ranged from 2,500, it went to 3,000, it rose to 4,000, it went to 4,500. Then I started getting alarmed. I remember asking my nanny, what's wrong with our house? Have we changed anything? Are you cooking things for our neighbors? Huu ndio ulikuwa mwanzo wa matatizo. Kila mwezi bei yake ya stima ikiongezeka maradufu. When it got to 11,000 the following month, I spoke to my landlord. I said there's a problem. My bill has been steadily rising and I don't seem to have changed anything in my house. So my landlord was like, no, that's when it comes to power, it's between you and Kenya Power. So I decided to talk to Kenya Power. By the time I'm writing to Kenya Power, my bill was 15,000 shillings per month. Upeo wa masaibu ya Wakenya ulianza miezi michache kabla uchaguzi mkuu mwaka 2017, hususan mwezi wa Disemba. Bei ya umeme iliongezeka hali ya kutoeleweka. Irene Moraa alisalia kuchukua mkopo ili kulipa gharama yake ya umeme. Wakati huu ilifika 1,100 pesa za Kenya. It had gone to 111,000. I tried to argue, I tried to plead, I tried to explain. I said, this is not possible. I don't have power in my house. How can my bill be going up despite the fact that there's no power? No one was willing to listen. I was told, Mama, lipa hii pesa before we can even hear what you're talking about. The customer has the right to complain, and what he needs to do is that let him or her get us the reading, then come and we will be able to adjust. No. I don't think that is true. We don't say to pay fast. I think that that one is not true. Or whoever has said that is incorrect, because every customer has the right to challenge the bill. And as I said, our point of reference is the reading in the customer's premises. So once we get it, we will check in the system and see do they correspond. And if there is a difference, we will adjust. Certainty that has nothing to do with the elections, because we capture costs on invoices which are billed by the generators. And behind that 10.1, there are invoices belonging to the various generators. And that can be confirmed. Meza ya uchunguzi ya KTN News ilizamia swala zima la ada za umeme. Kurasa za sakata ya kampuni ya Kenya Power ilifunguliwa katika ripoti hii ambayo tulipata, ripoti ya tarehe 30 mwezi Juni mwaka jana. Bei ya mafuta ghafi ilipanda kutoka bilioni 0.8 mwaka 2016 hadi bilioni 10.1 mwaka wa 2017. Na mzigo huu ukasalia kuangukia Wakenya kupitia gharama ya umeme. We are a company which is audited every year, both by internal and external auditors, and the external auditors went through those numbers and were able to be verified. So there is nothing which was inbuilt, which was not fuel used for generation for that period we are talking about. But 10.1 is the highest we've ever received by an office.
Yes, that figure is high because it's the double effect of the hydrology, that we didn't have good rains in April, May, and we also didn't have good rains in August, September. Wakenya nao wakionekana kulimbikizwa hili. Aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK, Apollo Mboya, alijipata kwenye dau lilo hilo. The first one on 4th, which had been billed as 9,000, I still got it, that was still high because my office has only got computers, and my bill normally comes to around 1,800. But 3 days after, on 7th, I got another bill requesting me to pay 2,100 and something. Then I paid, and then on 18th of the same month, December 2017, I got another bill demanding that I pay 3,300 and something. Then I realized there is a problem. Tarehe 12 Januari mwaka huu, mahakama kuu ilisitisha malipo ya bei ya umeme yaliyonukuliwa kwenye ripoti ya kampuni ya Kenya Power. Lakini cha ajabu ni kuwa mwezi mmoja baadaye, katika chapisho la gazeti rasmi ya serikali Februari tarehe 2, tume ya kudhibiti kawi nchini ERC bado iliwataka Wakenya kugharamia pesa hizo. Lakini cha kutanabaisha zaidi, tarehe 24 mwezi Januari, tume ya ERC iliandika barua nyingine kwa wachapishaji wa serikali na kusema kuwa walichapisha arifa tofauti na lile waliotaka. Kuibua swali zaidi, je, ni nani alichapisha arifa tofauti katika gazeti rasmi la serikali? I asked a few auditors, and they told me also that was strange. So I connected the two, that this overbilling and backbilling could be a way of trying to recover that 10.1 billion which is indicated in the financial statement. Then as we finished after Christmas, I had even more people complaining. And then I decided that let us not complain, but let's take some action now. Huku Wakenya wakisalia kunung'unika na kutoa kilio chao, kampuni ya Kenya Power kwa mara ya kwanza kupitia mkurugenzi wake Ken Tarus ilikariri kuwa yote yalisababishwa na hitilafu za makosa ya kompyuta. We know you have 6,556,000 customers. Out of that, about 4.3 are prepaid. Those were not affected by the billing system because we are not changing the prepaid system. We are only changing the postpaid system. So the only customers who are billed, who would have been affected were 2.2, but only about maybe less than 70,000 were affected out of the total. Yes, because of some challenge in the migration of the data. Then also, the other thing that caused a bit of a few errors was that during that time, when we were migrating, we read on paper. And when you read on paper, now when it comes to translating from paper to the system, there is a human intervention, and that could cause an error. Because remember that before, when we started bidding around maybe 20 years ago, we used to read on paper. We had books, and meter readers would go with books and record the customer data. And what will happen is that sometimes a meter reader can write a 1. Then maybe the person who is doing the data entry reads it as 7. You see, now that one caused an error. I found that letter very curious because after admission, it should have gone further than to explain how people who had been overbilled or overcharged are going to either recover their money or they are going to ensure that the money that they had paid in excess is carried forward and be deemed as payment in advance for the power yet to be supplied. First of all, I don't believe in the upgrading of the system because it doesn't take a whole year to upgrade a system. I mean, I would expect, even if there was an error, maybe a month or two, my bill would have been abnormal, but not a whole year and rising steadily.
with a certain amount, and I believe if I'd continued paying, maybe my bill would have reached 50,000 a month. I mean, even a restaurant, I'm sure, doesn't pay, a normal, modest restaurant doesn't pay that much. Mighairi ya yote hayo, serikali ya Kenya imesalia kimya kuhusu utata huu wa gharama ya umeme, huku waziri wa kawi Charles Keter akionekana kuwepa swala la fedha za Wakenya. PLC or ERC or the ministry has no mandate whatsoever to do any tariff increment. Mchezo wa karata ukionekana kuchezwa baina ya kampuni ya Kenya Power na tume ya kudhibiti kawi ERC, kila mmoja akimlaumu mwenzake. Kurunzi ikimwangazia kwa kina mkurugenzi mkuu wa ERC, mhandisi Robert Pavel Oimeke. Juhudi za KTN News kupata majibu kwake ziliambulia patupu, huku wakisitiza kuwa wamefuata taratibu na itifaki zote sawa. We are required to have power companies in each and every county. That's what the Constitution envisages in paragraph 8E of the 4th schedule. The same thing happened in the water sector, and that's why in every county we have a water company. We cannot, and it's against the Constitution, to have Kenya Power, as currently constituted, purporting to supply power in the whole of this country. It's even a national security issue when you have a monopoly. And if anything happens, and you've seen it several times, when there's been a nationwide blackout. Ndani ya afisi ya wakili Mboya ambaye amewasilisha kesi mahakamani, zaidi ya Wakenya 670 wameweza kuleta lalama zao. He stays in a servant quarter where he is paying 5,000 Kenya shilling for rent. And that averagely, he stayed there for almost 3 years, and he's been paying around 600 Kenya shilling for power. But in December, he got a bill of 65,000. Tarehe 25 mwezi Januari mwaka huu wa 2018, mhasibu mkuu wa serikali katika hati ya kiapo alionyesha ari na nia ya kuchunguza sakata hiyo, lakini hadi kwa sasa imesalia tu maandishi. I have relatives who've complained about Kenya Power. So it's like the way when you talk about cancer. You know somebody who knows somebody. If you yourself, you're not a victim or you're a family member. So for me, Kenya Power is like cancer. I know I can tell you, out of 5 people, 4 people have a complaint about Kenya Power. Some of the contacts that I used to get the information told me that I have stepped on the toes of very powerful people and they're not happy. And in a nutshell, they kept praying for me. They said, we'll pray for you, but please take care. Hadi kwa sasa ni muhimu kwa Wakenya kufahamu kuwa kuna fedha zaidi ambazo huenda wakalazimika kulipa. Bajeti ya Wizara ya Fedha Januari tarehe 19 mwaka 2018 inaweka wazi jinsi kampuni za kibinafsi 20 zitalipwa pesa za Kenya trilioni 2 katika muda wa miaka 25. Malipo ya fedha hizi yatalipwa kupitia bei ya umeme wanaolipia Wakenya. Seeing any time it rains, we are praying hard. Maybe in the next few weeks we should expect rain. If we don't expect rains, you can see the effect will still go down. Therefore, as a result, we are using the diesel power plant in Moroni. The main reason why they are not enhancing the capacity of geothermal and hydro is to ensure that the power cartels still earn money through the thermal generation. What I'm telling them is that we have channels which we have opened for the customers to raise their concerns about the bill. And what they do is that if you feel that your bill is high, then all you do is that you should just if you're able to read, even taking a photograph. If you're not able to read, sometimes it's difficult to read. So it is better if you read, because it will help us fasten the process. Because if you don't read, then it means that you have to send somebody to our premises to go and read. But if you're able to come with the bidding, with the reading, and also come with or maybe take a photo, we'll be able to compare with what in the system, and you'll be able to if indeed there is any
any error or any overcharging, we will be able to correct it. That's what we have been doing. As I said, this didn't start now. This is something we have been doing for a long time. Huku kila kucha wino ukionekana kukauka katika kurasa tofauti, Wakenya wengi wanaofia kuwa alama zao hazitapita katika sikio la yamini na kutoka kwa lile la shimali na kusalia riwaya midomoni mwa wengi. Expensive sana kutoka mwezi wa 10 hapo. Kitambo nilikuwa naweza tumia so mbili, nikiweka napewa unit inakuja 21, 20 hivyo. Lakini siku hizi nikiweka hiyo so mbili siwezi nunua. Lazima niende na so 5. Ndio nimpewe hiyo unit 20 ama 30 kienda sana. Moja tuseme kwa mkeka 200. Unafanya naye siku moja imeisha. Ukienda kununua ni kitambo tulikuwa tunapewa 19 units. Sasa ukienda unapewa 8.9 peke yake. Hizo zingine 10 sijui zinapotelea huko. So if you now, like say, you consume about more than 100 units, you buy the 50 units maybe on the first of the month. The first time you buy, it doesn't depend on the date. It's the first time you buy in that month. When you buy the first time in that month, then you get more units. If now you buy the other 50 units later in the month, you get less units because now you are moved to the higher level. So that is what happens. It is not that we charge differently. No, it's only that there are those 50 units which are charged differently because of the lifeline. That's what causes the difference. Hussein Mohammed, KTN News, makala maalum, hadubini.